coming, and also give you time to ask questions concerning the every commodity issue and any other issue, music industry and whatever else you would like me to talk about. Okay, first and foremost, I'm sure you saw the whole agenda that Eric Omondi was pushing. I just want to know, do you think the agenda is right the way he's pushing it, 75% Kenyan content? I support whatever Eric, the idea and the project that he is pushing, Eric Omondi is pushing, and it's a fight that we have been having for the longest time. But I think the route Eric is taking is not the right route to take. And I remember we talked with him, I think 1 week ago, and we had agreed to have a meeting. We organized to have a stakeholders meeting so that we can come up with a proposal of what artists want and what we can do and what I can do as a member of parliament to push for the airplay and other problems they are facing. And let me say that the issue of content, the content being played on our radio stations, the law is there, and the law is very clear concerning the amount of airplay that is supposed to be played by our broadcasters. And the communication authority, it's an authority that is mandated by parliament to control the amount of, to make sure that the amount of airplay that have been agreed upon by the stakeholders is aired on our radio, by our broadcasters. And I remember, as a member of parliament, when I was elected, I organized a meeting with artists, among them Akina Nyashinsky, Nameless, and we had a meeting with the communication authority. And the information we got, because I wanted to push a bill in parliament, because I've been in the music industry for more than 15 years, and I know all the problems that the artists go through, the issue of airplay, concerts, the amount of money they get paid. And when we went for that meeting, we were told that the stakeholders, the CA organizes a meeting of stakeholders that happens after every 2 years. And the problem is, as you saw yesterday, what happened to Eric Omondi. He had organized a demonstration and he had invited artists to come join him for the demonstration. And from what I saw yesterday, none of the Kenyan artists I know that came out for that demonstration. That's the problem we have been having, whereby you start a cause to fight for our musicians, but when you invite them, I remember that the last time I invited them for a meeting, niliwaambia tupatane Westlands saa 3, and some of them walikuwa nafika saa 9. I had to wait for them for more than 7 hours. Mwa nakwambia nilala studio usiku, nilifanya hivi, and we went for that meeting. We were told that as leaders, as some of the leading artists we have in the country, we go for that meeting, because in that meeting the stakeholders ni musicians, broadcasters na producers. They are supposed to come for that meeting, wakae chini, wa agree on the amount of content yenye inafaa kuchezwa kwa radio. So even bringing the bill to parliament, that's the wrong route. That's why nimesema Eric anatumia, kwa sababu what we are supposed to do is go for that stakeholders meeting to agree na wasanii, are they able to produce content kama yenye Eric anasema ya 75%, because the last meeting we had, CA walituambia artists wa Kenya, most of them, but I didn't agree with them, you can't get the 60% they keep asking for, kwa sababu unapata ile shida tuko nayo as an artist, and I know I've been in the industry for 15 years. Tumekosa opinion leaders kwa music industry. I remember during our time, there were people like DJ Pinye, we had people like Clemo, we had people like Musyoka, and every time I would produce a song, I would go to them and niwaulize, how is this song? Which direction should I take? Lakini siku hizi unapata wasanii, mtu anaamka anaimba juu ya bibi yake walikosana jana, and expect that song to be played by Kiss on Kiss radio the next day. Unapata mwingine ameamka anaimba sijui nini na anataka hiyo song ichezwe. So we need to mentor hawa wasanii wanakuja sasa, kwa sababu most artists don't take music as a serious business, kwa sababu ni competition. If Diamond have taken level ya music to level 10, there is no way a broadcaster will play a song that equal level 4. So that's another thing that I think is causing a lot of pain kwa wasanii, kwa sababu unapata hawana mtu anawapatia direction. If I released Kikeugeu 10 years ago and it was a monster hit,
There is no way you're going to release a song that is worse than Kigeugeu and you expect the media stations to play. So I think ile problem tuko now, and I think we'll organize a stakeholders meeting. We have talked with Akina Frasha, we have talked with Akina Nameless, we have talked with Akina Nyashinsky. We need to hold a stakeholders meeting where we will agree. Are we able to produce content inafika 75%? Kwa sababu for now, me as a member of parliament, artists bring music to me every day. Na ninasikia hii song hata mimi mwenyewe siwezi push. And when you talk to them, you try advise them, wanakuambia hii song ni noma sana, hata ni noma kuliko ile yako. Unanipata? Kwa sababu most of them don't take music serious. Mtu anadhania tu akiingia kwa studio, rap, atoe reggae, afanye nini, that's a hit song. And I don't think and I think that's what is causing all this problem we are seeing we are having now. Mheshimiwa, first I will congratulate you for the good work you're doing. And I would like to ask this issue of promoters. For example, vile wanaeka tuseme Musalia amekuja, wanaeka picha kubwa, alafu ya Nyashinsky wanaiweka huko kidogo. What do you say about that? You know, mimi naonanga vitu zingine nacheka. Before I got into the right direction, nilikuwa nachukia wasanii sana. I would think I even hated people like Maina Kageni sana, kwa sababu most times they would play Nameless mara 5. You remember that time Kisii used to repeat songs 5 times? And I would keep asking myself, nikiwa kwa kasingo room kangu huko Umoja, huyu Nameless kwani anakuanga nani? Why is this song Juju inachezwa mara 10? It's because it's a good song. So I was thinking all the time, hawa watu wanalipangwa kufanya shows. And I remember those days we used to do shows at the 3,000. I used to do shows at 3,000 naenda Kisii, and then someone will tell me, Nameless amelipo 120 kuperform Carnival. The same thing you're asking. So after talking to people like Akina Pinye, people used to advise me, because me I like listening. Nakuwa advise hata Akina Big Ted. Those are guys that work on experience mingi sana kwa industry. I released Kigeugeu. Kigeugeu became a monster hit. And I remember hata kama kuna msanii na sio Maringo amefanya shows za nje, ni mimi. Ukienda uulize Burundi, I used to do stadium shows. Na si ati naringa ama nini. And the amount of money I used to get that time, I remember we used to get paid kama 1 million. 1 million that time. Sahi ni kama 3 million. And I would work with corporate companies kama inaitwa Primus. They would come for me here, wanikujie. They would treat me the same way Omalia na treatiwa hapa. Reason ni nini? My song was big. And music is universal. So there is no you come and tell us ati Omale asibebwa na V8 na mimi Jaguar nilikuwa nabebwa Burundi na V8 kwa sababu my song was big. And I remember there was a time I went to Rwanda na artists wakafanya demonstration that I should not perform. They even blocked me from going to any radio station for interviews. Hata wanasema the other reason they were saying that I have not done a collab with them. Yeah? Sijajua wasanii wa huko, I don't respect them because I didn't know them. Hata mimi kwangu ilikuja kama surprise. And I remember the first time I went to Uganda, I didn't know I was that big. So when I went to Uganda, nikapata gari 3. I even asked the promoter, mnakuja na gari 3 because back home I didn't have a car. Nilikuwa na Kasubaru kadogo. I was even asking the promoter, mumenilipa pesa, kwa nini hamkutoa hizi za V8? Munipatie pesa kwa sababu Kikuyu. Nikamwambia munipe hii pesa nibebe. Kwa sababu music ni universal. There is no way utaniambia ati Kigeugeu ni kubwa TZ. Mimi niende huko, mimi mwenyewe Diamond ashainikatengenezea kwa show. Wanaume TMK wamenikatengenezea. And all the time I would go to their country, mimi picha yangu lazima ikue kubwa kwa sababu at that time watu walikuwa wanataka kusikia Kigeugeu. So the argument that Nyasha perform after nani? Nyash, I'm not saying that Nyash is your artist so, and I respect him. But my friend, kuna time. Kama sasa mimi hata nikienda show saa hii, I go for a show today. Mimi siwezi itikia kuperform mbele ya nani nyuma ya Otile Brown. Mimi si mjinga. I know watu wanataka kusikiza hiyo song ya Otile Brown. I heard Eric saying yesterday that Omale is an upcoming artist in Nigeria. Nikajiuliza ati Omale ni upcoming artist, Wizkid ni mkubwa. Music inaendanga hivi. There was a time mimi nilikuwa A-list hapa Kenya. Then after some time I realized that's when I joined politics. Hawa Sauti Sol wamenishinda. Kwa nini mimi nilikubali Sauti Sol wamenishinda? And I even stopped singing kwa sababu niliona competition yenye iko na Sauti Sol mimi siwezi compete now. And there was a time mimi nilikuwa na advise Sauti Sol. Naambia mtu anafanya. I remember there was a time we went for Safaricom live in Nakuru. Wana perform watu wamewaangalia hivi.
That time I was very big, but after some time I realized nimetoa 1 centimeter, Sauti Sol wametoa sura yako, najaribu kushindana na I even went ahead ya kufanya a remix with Yanya nione kama nitawashinda, kwa sababu mimi nilikuwa kwa music industry kutengeneza pesa. That's why I did the remix. Nao wakakuwa smart wakafanya bado na huyo Yanya, wakanimaliza hivyo. After that mimi huku niona kwa music industry, kwa sababu even today mimi siwezi compete na Otile Brown. The way he sings mimi hata siwezi, by the way, kwa sababu time yangu ni hiyo time ilisha. Kwa hivyo lazima tukubali. Ukisema ati let me give you a very good example. Vernacular radio stations today, they play, let's talk of Kameme radio, they play Kikuyu songs. Ni ukweli? Yeah. You know, if they play akina Gabu songs, the vernacular Kikuyu musicians will complain. Unajua hivyo? Watawaambia nini? Wacheze ya Kikuyu, si ndio? I remember when I was big, there was a time I would go to Moranga to perform, and I would meet akina Demetrio. And every time Demetrio, mimi nilikuwa namsikiza nikiwa kijana mdogo sana, he would get angry and ask the promoter, kwa nini mnaweka Jaguar ya mwisho? But sometimes kwa sababu ya respect nasema wacha ni perform after Demetrio. After Demetrio, kwa sababu namheshimu kama babangu, wacha amalize. And I would perform na watu wanatoka na mimi. Sasa what's the reason ni kuweke wa mwisho na watu wamekuja kuniona kama Jaguar, kwa sababu ni song yangu ina hit saa hii. So hiyo maneno ya huyu perform wa mwisho, that's why I wrote on Nani's page, Eric Omondi. During my time mimi sikujali nawekwa saa ngapi, and even so calligraph say the same. What matters kabisa, and that's what I want artists wa Kenya wa learn. Music ni business. It doesn't matter kama una perform saa 10. It doesn't matter kama una perform saa 10. What matters is what you take home. Kwa sababu negotiations ni wewe. I know there was a time unapata msanii ametoa song leo. Song is a hit song, they don't even know. And I'll give you a very good example of Ziki. I did a collab with them. And I remember after that collab, I shot for them the video. Nikawadress, tukafanya video shoot. I paid for everything. Then after some time I told them, for you to grow, musiende show ya 10,000. Musiende show ya 15,000. And my producer is a witness. We sat with them down and I told them, I want to invest in you guys. That was Ziki, take it slow. Yeah. I told them, what we need to do, this song is very big for now, but I don't want you to get exposed to huko nje. What I want is tukae chini, you come up with other 3 songs. You know what they told me? Watu wametujua, wanatuona, na tunataka sasa tuhame, tuende kwa nyumba kubwa, tuonekane kwa gari, wacha tuchukue pesa. I left them. Kwa sababu wanachukua 15,000, and if they had waited for like one year tutafute hit songs zingine 3, they would have earned the amount of money, triple the amount of money they were earning. So sababu mtu anakuita 10,000 kuja usalimie watu alafu. So brand ya mtu ni kitu ya maana sana. The way you brand yourself, that tells us the amount of money we should pay you. How you brand yourself. Ukipigiwa simu useme 100. Sasa sisi hata tuseme leo, tuseme industry, tusichukue 1 million na mtu mwingine hajalipa nyumba, anataka kulipa nyumba, tutamfanyia nini? Si atakwambia umlipie nyumba kwanza. So how you brand yourself tells us how much money tutakulipa. And I think hata ukiuliza, we said that tuliset hiyo time, kwa sababu mimi hungenipigia ati Safaricom, ati kwa sababu ni Safaricom nikuje. Na remember there was a time tukiwa kama Nakuru, unaambia msanii umelipa pesa ngapi na ni ngapi analipo, anakataa kupanda stage na asha sign contract. So there is no way I can negotiate for you. Ni wewe ujue brand yako iko namna gani. Okay, Mesha, my name is Nicholas Kioko. I have 2 questions for you. One, by the way, you have very good sentiments concerning Eric Omondi's issue, but question number 1, does it mean you don't support Eric Omondi's issue? And number 2, I've heard you talk about Sauti Sol. Inamaanisha kwamba walikumaliza kimziki ama vipi? No, I didn't say walinimaliza. You see, when I released Kigogeo, I'm trying to give you examples that most artists don't and they don't reason that way. Unaona, kwa sababu ni kama tu matatu mpya. If a new mat comes kwa route kama 58, the other ones inaonanga, if you don't take it kujikoni kwanza uitengeneza ikuje compete na hii, there is no way you're going to compete. What I want you to understand ni music ni business, and there are some artists who know that music ni business. Na kuna artists wanajua music ni biashara. Watu kama Bahati, unaona mtu ana invest hapa. Sasa what I meant ni, when I came in, I remember there was a time mimi nilikuwa napenda music sana, and I would go attend concerts za kina that time Nameless was very big, and Juakali, and I would go attend their concert. When I released Kigeugewe, sasa mimi nilikuja juu yao.
So mtu either you rebrand yourself ama uachane nayo. That's what I've said. Sasa mimi wakati niliona I saw there is something else I can do. That's when I joined politics. It's not that walinimaliza nikaenda nyumbani. I would have gone back, rebranded myself and then come back again. Unaona? That's what I mean. Okay, so yesterday Eric kept on saying Jaguar. Had he told you that anakuja parliament ama? What Eric told me on when was tomorrow, yesterday was Tuesday. What Eric told me on Friday is that they are bringing a bill written by Victoria Kimani. As an artist and a youthful member of parliament, nika decide to mobilize other members of parliament kina Moha to wait for him kwa sababu it's our duty to represent watu na ni vizuri tuchukue and also tusome na tujue ni nini iko kwa ile bill. If it's something I can push, hakuna haja nikatae. If it is something that will better the industry, siwezi kataa. So wakati Eric alifika he was to come at 10. So I called him at around 10:30. Nikamuuliza wewe bado unakama ama tuende shughuli zingine? He told me we are on our way. Sasa wakati alifika aliniambia kuna askari wanamzuia kuingia. That's when alianza kusema Jaguar. Na nataka niseme mimi nilichukua simu ya Eric. Niliona watu wakiandika kuchukua simu ya Eric and even called the OCPD wa Central when he was arrested, na nikamwambia Eric ni nani and he apologized kwa sababu alisema he didn't know ni wanafanya demonstration ya music, them they were thinking anakuja kuharibu event ya Governor Kananu who was being sworn in yesterday. He actually apologized for that. Thank you. Then put it straight, mimi nili negotiate nani atoke. So you picked the call. Actually we were the one having the call. Thank you. Na nikawaambia they go straight to Nani's office, to the OCPD's office. Sasa hiyo maneno Jaguar kuchukua kufanya nini? Mimi nachukuanga. And then something I want to put hapa ikuwe straight. You see, I've seen guys online. Wanasema Jaguar sijui aliacha sijui alifanya wasanii nini. Mimi I was not elected by artist. Watu wanasaulingi hivyo. And I was not elected by the youth. I have a constituency called Starehe constituency. Iko na wasanii, iko na wamama, iko na wazee. Sasa mimi kushinda ukisema youth, music, hiyo nafanya tu kama venye nilikuwa kwa industry and I have experience. Ni kama kusema ati kwa sababu Honorable James Orengo ni lawyer, kila kitu ikitokea hata demonstration ya lawyer anakuwa hapo. Kwa sababu mimi niko na constituency kama watu more than 400,000. Na when I got elected, I went to them na nikawauliza shida zao. By the way, the reason wata niliacha music sana music kidogo ni kwa sababu niko na duties mingi sana za kufanyia watu wa Starehe. Kwa hivyo Jaguar alichaguliwa, hakumbuki wasanii na wakumbuka vizuri sana. Na mimi na advising vibaya sana kwa sababu lazima wachukulie music industry kama business. My name is Don from Don Online TV. And I wanted to ask, we are fighting Eric Omondi is trying to bring on a bill that is he says that it's going to be a long-term solution for artists. And you as an artist, first of all, what do you think will be the long-lasting decision or segment for artists? You see, there is something I want you to understand. I don't know why people keep thinking that the music industry has problems. And I think that's why some of the artists are angry with Eric Omondi. Because the way he's putting it, it's like no artist is able to survive on the amount of money they earn from the music industry. I want to ask you a simple question. When I was an artist, for me, I used to earn 500,000 per show. Kama mimi niko na mind ya kuinvest, how many people washaishika 500,000? So if you get the 500 shillings, uone ununue Range Rover, uhamie Kilimani, ukuange unakunya kila siku, sisi hatuwezi kuja kukusaidia. So there is no way utakuwa mnalia kila siku parliament. Sasa tukianza mashida, hakuna biashara haina shida hata hii yenu. Tukisema wale wako na shida wainue mkono, mtainua nyinyi wote ama ni uongo? Sasa let me advise artists, niwaambie saa hii hakuna industry iko na pesa kuliko hii ya music industry. Hakuna. Once they take it as a business, waichukulie kama business, watatengeneza pesa. Because if you make 500, uinvest kwa biashara nyingine. Even me as a member of parliament, let's say I earn 1 million shillings. If I don't invest and I don't get re-elected, wewe utakuwa unanipata wapi? Utakuwa unanipata nazunguka hapo. So it's for them. When you are an early artist, we invest your money. Maneno ya kusema bill iletwe, bill ifanye, and I've told you the law is there. Very clear that stakeholders are supposed to sit down na CA, Communication Authority, they negotiate the amount of content that is supposed to be aired. And mind you, the set content percentage is at 40 as we speak. And some of the radio stations that violate that, they are fined 500,000.
And I don't want to mention names. More than 3 radio stations have been fined 500 because of not playing the 40% content. Sasa ni wao wajipange. If they want me to lead them, wakuje kwangu. We sit down hata kama ni National Theatre, we sit down as artists, tukae chini. Lakini maneno ya tusaidiwe, kila mtu hata sahi hata nikitoka hapo nje, mtu atasema asaidiwe. Kwa hivyo there is nothing wrong with the industry. Wasikudanganye, it's how they spend their money. Na unapata someone who is an artist, an upcoming artist, hataki kuitwa upcoming artist, anakwambia I meet a lot of them outside hapo. Naambia mtu Jaguar, nataka unisaidie. Mimi nilisaidiwa na nani? Mimi nilikuwa natembea kutoka Umoja naenda mpaka South B. Ringtone can attest to that. Mpaka naamua nitoe viatu niingie studio, zinakataa, zinanuka. I struggled my way up. Yeah? Sasa hii maneno, let me give you a very good example. Someone like what is the name of it who passed away? Who a gospel? Alikuwa anaitwa nani? Who alicommit suicide? Papa Dennis ni nini hakuwa nayo? There was a time I went to South Africa for a video shoot. Na nikawapata huko and I told them, nyinyi tuko huko. We are using the same car ku shoot video. Tushikane, tushare cost. Wakaniambia hao wako na pesa. That's what they told me. Waliniambia sisi tuko na pesa, tushalipa. And I told them, kama ni kamera tunatumia, tushare. Wewe uchukue because the equipment were costing more than 400,000. So there is no need of me paying the same amount and you are shooting our video same day and we are from the same country. But he had a lot of money from the sponsors who are sponsoring him. Akaniambia hatuna nini, sisi tuko na pesa, tushalipa. Sasa wewe ukitaka kuniambia mtu anasupportiwa, nani ashaisapotiwa kama huo kijana? Hakuna. But now investment na kuchukulia music kama business. Kwa hivyo mimi naweza sema industry iko na shida na hakuna biashara iko haina shida. Mimi ni member of parliament wa town hapa. Ukienda Nyamakema wako na shida. Tukienda Mudhurwa market wako na shida. Tukienda nini wako na shida. Sasa unataka nichukue mtu ana 500 anatumia yote ama nishughulike nao mama walinichagua wako na shida hapa. Okay. Sasa ni waamke. They start taking music seriously. Mtu ajue because you find like I was giving you a very good example. Sometimes they come even to parliament in a CD. And I asked them, nikusaidia aje? Anakuambia Jaguar, I have more than 600 songs. Unamwambia nichezee moja. Moja anaimba juu ya venye aliachwa na dem kwa sababu hakuwa na pesa. Ingine venye ametoka Kayole mguu kuja town. Ingine sijui alifanya nini. So he's not even conversant with what is in the music industry. And I always tell them, if today the biggest song ni Omale, the godly song, if you're not producing a better song than Omale, wewe usi expect uweko kwa poster kubwa kuliko Omale. That one, take it to the bank. Take it to the bank. Kama usikizi hiyo song, usikize kama Burna Boy, wewe uone ukompete na huyo mtu mimi mwenyewe najua siwezi compete na mtu kama huyo. Ama kama naweza nilikwenda home nifikirie how I can do better music than Burna Boy. Lakini huwezi kuja kuniambia tusicheze Burna Boy, nikuchezee mtu anasema ametoka Kayole anakuja town. Does it make sense? Even broadcasters wenye wanataka kucheza hiyo song wako business. Where will you switch on to a radio station that has nothing? Inakuchezea vitu you don't relate to. Even a club, if tuseme leo club zote za Kenya zicheze local music, wewe unajua songs ngapi za Kenya zenye utasema zichezwe apart from the old school zenye tumekuwa nazo? How many hours before useme hii club ina boat twende kwa nyingine? Okay. Another question. We have so many young people who have marvelous talents in music and wengi wamekuwa wakiwasign under different labels. And they get so frustrated with the way they are. You know why they get frustrated? Yes. My friend, when you sign an artist today, anakuwa bibi yako, sawa? Kuja town anakuambia umtumie Uber, hataki kuonekana na ikuwe na tint, sawa? Asivae kiatu ya ujinga umbaie. Ya pili, anataka kuimba kila siku na ushoot video kesho. How much does it cost to shoot video? More than 200,000. Then if you try tell him hii song yako sio mzuri, you know what they say? Kwa sababu mimi ni msanii, wewe hutaki nikushinde. And you go ask artists who have signed artists. Uliza kina Willy Paul, atakwambia that's the problem they encounter. Mtu anasema mimi hutaki nitoe song zangu kwa sababu you try advise them. Hii song si noma kama hii. Hii song si noma kama hii. Ukijaribu kumwambia anakwambia wewe hutaki atoke. So what do they do? Wanarekodi usiku mzima, wanakupatia song 10 asubuhi. Na si hata hakuna hata moja.
unaweza peleka kwa radio station. If you don't shoot those videos, even members of parliament here, wanaendanga mashinani, wanasema, wanaambua, oh, mnakuanga bunge na Jaguar, mpelekee hii wimbo. A member of parliament anaileta na mwambia leta tusikize. Unasikia hakuna kitu mtu anasema. Hata member of parliament mwenyewe ukimwambia izonga iwezi ananikasirikia. So in case uone ngoma kama hiyo, na uone inaweza, what need you tell? My friend, a good song, I even tell artists even today, if you produce a good song, uiweke kwa CD, uendeshe gari yako leo, uende na huko Buru uitupe hiyo CD nje hivi, that song will come back. A good song, that song will come back. I remember kuna hii song ya Uliza Viatu, aska kina wanaitwa nani? Had the band. Mimi nilikuwa nawatafuta mpaka na simu. After I listened to that song, ile Uliza Kiatu, they didn't have a video. The song became big without even a video, them shooting that video. When I found them, na Uliza hata leo waliniambia tushashutiwa video ya hiyo song. A good song, you don't need to hide. And the reason, one thing that made me sure, when after I talked to one of my advisors, hiyo time nikianza, ni song kama Mafikizo, when they did the song Kona, wewe ulikuwa na understand wanasema nini? But the song became an instant hit kwa sababu ya melody, venye wana flow. Hata hizi za Mafikizo, hizi zinaitwa nini, hizi za South Africa ama piano, hatusikii zinafanya nini. Watu wanasema au tutolee hizo ama piano, but even me nikiingia kwa club ikicheza hiyo ama piano nasikia niko relax, ni kama tuna relate na hiyo music. Sasa mtu kukuambia ati usaini ni msanii, lazima iwe ni mtu wa kujitolea one thing, alafu ikuwe ni mtu anaelewa biashara. Mtu atenda asikize ajue Otile ametoa hii song, Nyasha ametoa hii. Sasa lazima ujue hiyo ni competition yako. Willy Paul ni competition yako. Si ati wewe wao wasanii wengi wanaonanga ni kama wana compete hao wenyewe. Nikitoa song hata niongee juu ya simu yangu ni hit song. Sasa it doesn't work like that. Sasa when you hear them saying wako na 100% content ya kupiana nini, waambie wakuletee. Wewe waambie wakuletee hiyo, wanasema airplay. You see, there's a very big artist I know, a pioneer of music industry. He used to be very big. And I was even offering money mimi nikianza mtu anipeleke ani introduce kwake. So when I came in, kama nimetoa kipepeo, nimetoa kioo, nimetoa kigeugeu, aliendaga kwa media station. Alikuwa anafanyanga dancehall. Sitaki kumtaja jina. Aliendaga kwa radio station. Akataka kuwapiga. Akauliza kwa nini amchezi song zangu. Akijaribu kuexplainiwa song yako imepitwa na time ya hii ya Jaguar, watu wataki hiyo jump hivyo, nasema Jamaica sijui nini. Watu wame overgrow, anakasirika. Anataka kupiga mpaka broadcaster. Even today akona grudge na yeye. Anasemanga mahali atampata atampiga ngumi, ni alimuua. That's what they say. Lakini music inaenda na time. Mimi nilikuwa nikatoka. Zangu watu walisikiza wakaanza kusema zinafanana, na ni ukweli. Ukisikiza wasanii wanatoanga song unasikia huyu ni nani? Kwa sababu hawa change. But now, looking also at the entertainment industry, I'll give an example with Nigeria. In Nigeria, we have... My friend, Nigeria, they have more problems than we have here. No, I've been to Nigeria come a million times. So when they were giving examples at the end of Nigeria, they have more problems than us. No, it's an example I want you to relate with, because ni issue ya the generational music. Kitambo, we had Akina Don Jazzy. After Akina Don Jazzy, we had now Akina Burna Boy. And right now, we have Akina Joboy, Akina Omale. But now, looking here at Kenya, Kitambo, we had Nyinyi, then there came Sauti Sol. And then it seems like after Sauti Sol, kuja Akina Bahati kidogo na Willy Paul, then we haven't been seeing as many artists wakikuja. The way there was a speed in ilikuwa inakuja, every year we can get like 5 good talents. We can't see that nowadays. You see, there was a time, and I will talk of one guy that I knew used to shape this industry. Yeah. There was a time we had the beat ile ya Pinye. Yeah. One thing I know about Pinye, he knows good music, and he made a lot of enemies. And I remember, even me myself, before I knew, and I came to realize what the industry needs. Nilikaa chini na huyo mzee. And a few people like Lucas Ogopa, Akina Banda, I give you examples of pioneers when walikuwa natusaidia. You see what used to happen? What used to happen that time? Pinye had that show, the beat that was starting from 5 to 6. If you took a song to Pinye Nation TV, alikuwa anaambia mtu acha hiyo song hapo kwa reception, and he would sit down with a team, and they would discuss Jaguar song.
watasema hii kigeugeu tuicheze ama tusiicheze. If from his team 10 people passed the song, he would put it as a beat of the week for the whole week, ama he would play it for like 2 weeks. Then if you brought a song, he would call you and tell you, by the way Jaguar, hiyo song mimi sijaipenda. So when artists started fighting Pinye, wakasema anakuwa na favor, sijui anafanya nini. Me, I told artists and I told them, if you remove this guy from the beat, music will be very expensive. Why? Kwa sababu every artist thinks that anafanya song mzuri. Hakuna direction ya ukisikiza song, strike kumention song, ni ukweli songs zinafanananga. Huyu anatoa before ukalisha msanii chini umwambie wewe unafaa kuchange kidogo. I'll give you a very good example. Song ya Mr. Seed na huyu kijana anaitwa nani, Masauti. If you listen to Mr. Seed, amechukua style ya Masauti kwa hiyo song. Masauti ameimba, Mr. Seed amechukua, si ati amekopi, alichukua flow ya nani ya Masauti. Haya, unaenda tena unamuuliza how is your music industry? Wanakwambia akina Fat Joe, akina Jennifer Lopez, akina nani si wa huku wamekuja, lakini wametoka over industry yetu. So once they start taking business kama business, vitu zitaendelea vizuri. Because you can be an artist we had Michael Jackson, he was there for some time. After kurealize ameisha na kuna competition nyingine, he got into depression. Ama ni uongo? Kwa sababu he was very big. After some time, hata mimi naweza kuambia there was a time nalalanga hivi usiku nakumbuka stadium iko na watu kama 130,000. Unaamuka usiku. Unaona? If I didn't invest, sasa ningekuwa na depression. Unanipata pale na kitabu, ni mimi nataka pesa yangu ya sikiza. But I knew. Mimi kwanza sijai kunywa pombe, sijai vuta sigara, sijai fanya nini. Na hiyo maneno ya entourage, hiyo ati tunaingia watu 50, mimi sijai kuwa nayo. Nilikuwa nachukua bag yangu, unanipea 500 nakuja. Nachukua pesa yangu nakuja na invest. Sasa ukitaka kukaa 5 star na uende ulize promoter yote, even when I was big, kama mimi nishaisema nataka presidential. Sasa nilale kwa presidential tena nikalala Kibera kwangu. Wewe unipatie hiyo pesa, mimi nitaenda kulala kwangu. Hiyo maneno ya presidential, sijui nini, security, that's even now mimi sitembeangi na security. Kwa sababu ni kwa muda. If you don't invest in any business, I've even given you a very good example yangu mimi as a member of parliament. If I don't invest, si tunaenda 2022, nikienda nyumbani nitakuja kwenu. Kwa hivyo ni kila mahali, hata wewe mahali huko, where you're doing your online thing. If you ukipata pesa yako unaenda unakunywa. Si nyinyi mko na watu wamekuwa kwa industry hivyo. Sasa watu wanarudingi kwa serikali, tusaidie. Unaona wewe, nilikuwa nakimbia, nikaleta gold, nikafanya nini? Na wakati ulikuwa unaleta hiyo gold ulipewa pesa, ukakunya yote, tukusaidie namna gani? Okay, so the last question, would you advise Eric to come back on Tuesday ama ngoje the next meeting imesema itakuwa 2022? I don't have a problem with Eric bringing the bill to parliament on Tuesday. Kwa sababu ni vizuri. You see, one thing I've learned as a leader, hakuna kitu poa kama kusikiza na kusoma. Kwa sababu even when I was elected, I didn't know a lot about politics. Na unajua watu wote wanajuanga once you enter politics una change kama wao. But people are different. Kuna watu wanaingia kwa politics wa change vitu na wasikiza watu. I know even when he brings that bill on Tuesday, I'll learn something I don't know. So he is welcome. Alete bill, we'll organize sasa asishikwe tena. Lakini hata yeye ni kama alikuwa amechomwa, najua sana, unaona venye ni kama iliruka, badala apige tu simu na explain kwa OCS. So we will be waiting for him alete hiyo bill. Hata sisi I know from that bill we learn one or two things about whatever Eric wants, and then we can even incorporate it. We try and see if we can petition CA tukue na hiyo meeting before, then we mobilize all the artists kwa kuwa hapo, because most of them I believe hawajuangi vitu kama hizo ziko, because that's a very good channel ya ku pass grievances zao. Thank you so much. Kuna wengine? Sawa. Nani mdosi?